Wakurugenzi headline hitters ya leo, to be really honest, is one of the most chilling stories I have ever told, man. It's just appalling how far or to what extent people go for greed. Imenichanganya deadly story. But before tuingie kwa hiyo story, nataka tu niwakumbushe kitu. Hata si kuwakumbusha, ni kuwaambia ya kwamba after 2.5 years of doing this, tumediscover headline hitters imekuwa show moja wase wameipenda sana mazee, sana. Kila time nashindaga tu nikiulizwa, Jo Mkuru, headline hitters inakuaje? So juu ya story tumesikia kilio chenyu, na starting this year 2023 tunafungua a channel specifically for headline hitters. Wewe ukisikia tu unataka kuona headline hitters peke yake nini, link ndio nimeiweka hapo chini. Just click on the link, itakudirect kwa our new channel yenye ina come up hapo. Itakuwa purely for headline hitters. Sasa wadau, na sitaweka content yote hapo until tugonge at least 20,000 subscribers. So the faster tuna get to 20k, bas, the sooner mta enjoy the content. Au sio? Hapo sawa. That said, let's roll. Mkurugenzi! My man, Mkurugenzi Kemani up in the building, man. Like, kama kawa, if you see Mkurugenzi in the building, you just know he's got the juice, man. Kuna bebe wangu pale Rongai atasikia fiti sana. Salimo, thank you for this. Iko tu sawa. Wadau, leo nataka tuende moja kwa moja mpaka South Africa. Hata imekuwa long tangu nipige story yao majirani zetu maze. So mnamo 2015 kuna mrembo pale binti anaitwa Rosemary Ndlovu. Rosemary Ndlovu amekuwa kwa confrontation na altercation kidogo na mumewe. Unajua ndoa vile huwa zinakuwa, leo mko sawa, kesho umekalia mtu kwa kichwa kidogo, sufuria ndio hiyo imetembea. Very normal, it happens. But on this particular night, mazee walikosana hapo na mtu wake, na jamaa akawalk away kama ilivyo desturi. Ilikuwa most of the time wakikosana, jamaa anaamua kwenda kusteam off huko nje, anaenda anakula chill kidogo, then mambo ikiteremka ikishuka kidogo, anarudi kwa nyumba. But tangu huu mzee aende after wakosane, it's been almost 48 hours, hajaonekana, hajarudi nyumbani. Hiyo si kawaida yake. So of course huyu mrembo Rosemary Ndlovu anapiga ripoti kwa askari. Yeye mwenyewe, she's a police officer. So anapiga pia ripoti huko kwa wenzake, anawaambia bana, mtu wangu alienda, jo hatujamuona. Mkimuona mazee, nisaidieni tumtafute, tucheki form namna gani. Na right before tugonge 48 hours, mapolisi wakiwa patrol maeneo fulani wanakutana na body, wanaangalia body bana, wanapata imefanywa matendo ya unyama, over 80 stab wounds. Jamaa amepigwa visu mwili mzima. Kujaribu kupiga identification hapo teketeke, wanapata it's none other than Morris, Rosemary Ndlovu's husband. Wadau, nataka tukule pause hapo kidogo. Wacha turudi nyuma. Turudi sana. Tutoke hiyo 2015, twende huko 1978. 1978 pale South Africa kuna mrembo amezaliwa anaitwa Rosemary Ndlovu. Mtoto amezaliwa, mtoto wa kike, lakini bana physically anakaa ni mtu anajiweza sawa. Ni wa kike lakini ni pandikizi la mtu, miraba minne. Ako sawa, ni mtu hata akijipata kwa confrontation na ndume haezi shindwa kurusha ngumi 2-3. Ni mwanamke anajielewa sawa. So amegrow vizuri, ameenda shule ya msingi pale, primary school amemaliza, ameingia high school pale. After high school ameona ile kazi ambayo inafaa kabisa, ni kazi ya kuwa nini?
polisi. Of course, comes as no surprise sababu ni madam ako sawa. So anaingia training pale Teketeke, and before long anajoin the South African Police Service, SAPS, I think hivyo ndio inaitwa. So anaingia pale, anapiga kazi vizuri, and of course before long, in around 2011 anapata mchumba pale. Anapata mchumba pale kwa jina Morris. Wanaingia kwa mahusiano pale. Salimieni, pigieni Salimo makofi. Anafanya mtu amana usana. Anafanya mambo yake kwa simu tukiwa hapa tuna record. Good job. Haya, sasa fungua ile site ingine unafunguaga. Rosemary Ndlovu anakuja anakutana na mzee mzima Morris, na wanaingia katika mahusiano na mambo inakuwa ni sawa. Unajua kale kaujinga kanakuaga hapa wakati mnaanzana, kila kitu iko sawa mpaka unaadmire vile mtu anapumua, a lot of nonsense. Na mambo inakuwa fresh na wanaendelea na nini na maisha. Huku job bado wanasukuma kazi vizuri, lakini kidogo kidogo kuna mambo ni kama haingii vizuri sana. Wakati Morris anapiga kazi, anahakikisha bana kila kitu naleta kwa meza ni ya kunufaisha familia. At least madam akae vizuri, kama watoto watakuja tuwapange sawa sawa, tufanye investment hapa na pale. Lakini pesa ya madam, na yeye pia ako kazi pale South African Police, haijulikani inaenda wapi, inapoteaga tu. Yani kidogo akona pesa, kidogo hana, always broke 24/7, na ni mtu akona kazi na mshahara yake si ati ni mbaya. So hiyo ilikuwa part of the reason na watu wawili walikuwa na migogoro, kuvutana nini. Anyway, so wakiwa hizo shughuli zao, Rosemary nilikuwa Nyeri, Tanzania. Rosemary Ndlovu anakuja bana kwa family gathering, anaambia watu kitu ya kushangaza sana. One of her cousins anaenda kwa mama yake, who's now her auntie. Anawambia, unajua kijana wako, kazini yangu, naona vile anaoperate hapa kwa community na haifurahishi. Watu ni kama hata wampendi, wanataka kumfanya mbaya. Huyu mtu sijui ni nini, nafikiri ni hiyo shida kidogo ya pombe yako nayo, watu hawajafurahi na yeye. Na mimi naanza kufeel ni kama maisha yake inaweza kuwa iko hatarini. So mimi nataka tu niwaambie kama familia, kama kuna vile mnaweza chunga huyu kijana asipotee, mingle na watu huko nje, inaweza kuwa kitu ya maana sana. Na mimi pia ni afisa wa polisi, nitajaribu kwa vyovyote vile nihakikishe kwamba the boy does not go astray and the boy is at least protected. Ndio tusikuje bana tukaanza kudeal na vitu hapa zina mbele wala nyuma. Of course the family haikuelewa hii story yote inatoka wapi, but since ni askari anawaambia, na huyu askari ni family, wakasema okay, to be forewarned is to be forearmed. So sawa, wacha tuendelee na maisha hivyo. Wadau, hata miezi 2 hazikuisha. Hapa tunaongea mnamo 2012. Huyu cousin ya Rosemary ambaye jina yake ni Witness, all of a sudden anapatikana vichakani, amepigwa na silaha butu, blunt force trauma. Amekufa kwa kichaka, na hii after amepotea kitu kama siku 2. So of course ripoti ilifika pale kwa Rosemary, ni aje maze ule kuzo yetu Witness John kama alipotea bana. So of course Rosemary sababu ni afisa, akapiga mambo yake haraka, makarao wakatokea wakafanya mambo yao, and in less than a day the body of Witness was found. Blunt force trauma to the head. Of course it was ruled a homicide. Now financially, economically, hii familia haikuwa inajiweza. Na unfortunately at the time pale South Africa, I guess the rest of Africa, kama hujajiweza sana, watu huwaga washughuliki sana na wewe. So even the investigation was very shoddy, sababu who are these guys? Ni watu hawajiwezi. So kukuwa na investigation ya maana, body tu ilichukuliwa ikapelekwa morgue, wale wakaorganize mazishi na jamaa kazikwa pale kwa ile mazishi, despite the fact that Rosemary Ndlovu ni mtu anapiga kazi pale kwa serikali, anafanya kazi ya ofisi nini, ako na mshahara fiti, hata kuchangia mazishi akutoa kitu ya maana. Alipiga pesa yake 2,000 Kenya shillings, like niki convert to pesa yetu. Hiyo ndio mchango alitoa kwa mazishi, na watu walishangaa sana. Huyu mtu alikuwa ameshow interest sana na huyu kazini yetu nini, kulikuwa na mapenzi hapo. Then jamaa anaenda, huyu anakuja tu na 2,000. That's very strange. But ikakuwa ni sawa, mnyonge ana haki. Wakazika kazini yao Witness, na mazishi ikaisha very fast, na kila mtu akarudi biashara yao. Now
right after the funeral, nani anatokea kwa one of the biggest insurance companies in South Africa? You guessed right, Rosemary Ndlovu. Anakuja hapo na bonge la claim. Anasema ni aje mtu wangu, nilikuwa nimeweka life insurance kwa my lover. Unfortunately, my lover amepigwa rungu ya kichwa, amekufa, tumemzika. It's now time to collect my life insurance. Of course, wakapiga nini yao, wakaona okay, ukweli naona huyu death certificate ndio hii, amezikwa, okay, sawa, umepoteza, sawa. Insurance company goes ahead and pays out 650 Kenya shillings, an equivalent of 650,000 to Rosemary. That's 2012. 2013, kidogo watu wako shughuli zao. Hii familia as at now, unaweza tu tell Rosemary ni mtu, she's a lone wolf. Interact na familia yake sana. Unajua amejitenga tu, anakaa kivyake huko. But watu wanaendelea tu na maisha. Yeah. But in 2013, Rosemary's sister Audrey anapata simu. Nani anapiga? Rosemary. Rosemary anamwambia, mtu yangu, hata hatujaonana in a long time. Unaonaje? Si ni organize ni kurushia kakitu. Anda hapo, sababu we ni mpishi hatari. Tupate hata dinner safi to catch up, it's been long. Audrey finds it very, very, very strange. Sister yangu hatuongeagi sana. All of a sudden anataka kunitumia pesa tupike dinner tukule, but haidhuru. Nafurahi. In fact, hata sijakula chakula fancy in this house for very many days. Wacha atume hiyo pesa, sisi tufanye nini? Tukae chini tukachap. So pesa inatumwa kule. Huyu sister Audrey anaenda anafanya shopping yake safi, anaandaa chakula safi, wanakaa chini na Rosemary wana catch up. In fact, they have the time of their lives. They enjoy the dinner, na inafika usiku, Rosemary anaaga sister yake Audrey kwaheri, anamwambia asante sana, imekuwa real, wacha mimi nichangamke, nirudi wapi? Nirudi mtaa. Rosemary leaves, anaenda home, anakaa. The following day, the day after, Rosemary anapiga simu kujulia sister yake hali tena. Simu haishikwi, hakuna mtu anaansa. Of course, akaingiza panic. Akapiga simu police station, akasema, mtu yangu, nilikuwa na sister yangu 2 days ago, najaribu kumreach mazee, nisikia anaendelea namna gani na simpati. Kama kuna mtu ako karibu hapo, mnaweza tuma afisa waende waangalie kama sister yako sawa. So hiyo process I think pia SAPS saa zingine ni kama hao wetu hapa, before vitu zimove inaweza chukua muda kidogo. Rosemary akasema, in fact haina mambo, kabla hao wajipange waende, wacha mimi nitoke ni drive tu teketeke niende kwa my sister nione kama ako sawa. So Rosemary anachukua gari yake, anakimbia teketeke, anafika kwa sister yake Audrey. In fact, anafika mpaka mbele ya wale mapolisi. Anaingia ndani bana, kidogo harufu haimfurahishi. Wakiingia kwa nyumba wanapata sister yake Audrey kwa floor, ametapika deadly, textbook signs of poisoning, na akona nini? Strangulation marks kwa shingo. Rosemary anapiga nduru. Oi. Hata my cousin hajaanza kuoza mushaniwia sister yangu nini. So askari wanafika, wana collect, wana certain, wanaona yenyewe hii ni homicide, mtu amenyongwa na akapewa sumu. But again, ni familia ambaye haijiwezi. Uko bana, kama we ni mtu una pesa, hatuna time yako sana. So even the investigations hazikufanywa. Body kachukuliwa pale na maafisa, wakaiweka kwa Mariamu yao teketeke mochari. Before long, Audrey, Rosemary's sister, alikuwa kwa mchanga. Pasi na kuchelewa, kwa insurance company, nani anatokea? You guessed right, Rosemary. Anakuja na claim yake safi sana. Anasema, mazee, tulikuwa tumeinsure mazee sister yetu wamemuua. Makosa sana. Nimekuja bana kuclaim hiyo insurance money. Ni pesa ngapi? Takriban shilingi milioni 4.5 ya shilingi ya Kenya. 4.5 million Kenya shillings. Piga hiyo hesabu in rands, utaona ni pesa ngapi. So insurance company, they have no reason not to pay out. Kulikuwa na insurance claim hapa, sawa, everything checks. Wakampiga cheki yake ya milioni 4.5. That was 2013. 2014, mnakumbuka Rosemary akona yule boyfriend wake anaitwa nani? Morris na Rosemary wakabarikiwa kupata
firstborn in 2014. So mtoto amekuja, wanajaribu kulelea mtoto, lakini vitu kama kawaida sio rozi. You'd think now that you have a baby, at least ile pesa unaokota huko nje, si ufanye kitu angalau bana, ndio huyu mtoto wetu tumtafutie future ya maana. But not Rosemary. Yeye ni mtu mshahara inakuja inapotea, ujui ni nini amefanyia. Hiyo kitu inakwaza sana Morris. Morris anataka mazee washughulike bana, wa raise family vile inafaa. So in one of those nights in 2015, 1 year after wamepata their first baby, Morris wanaingia into a very very fierce fight na Rosemary the wife. Wanakosana deadly. Walikuwa wanakosanaga before, na kama kawaida ilikuwa Morris akisikia amefika mahali temperature kumechemuka kibugha, anatoka anaenda anakula pause kidogo anarudi. But on this particular night in October of 2015, Morris left the house after the confrontation, went out and never came back. So of course madam ako kwa nyumba, siku imeisha, another one has started. Of course akapanic juu kawaida mjamaa yeye urudi bana, mbona hajarudi? So akafanya nini? Akapiga simu kwa polisi, akamwambia mtu yangu tulikosana hapa hivi na hazi kidogo na ameenda. Kawaida yeye huenda anarudi, but sasa mazee hajarudi, hatuelewi ni nini. So makara wanaingia search hapo very fast. Hiyo mtaa yao inaitwa Oliphant Fontaine. Wanaenda wanapiga upekuzi search kidogo. Before long wanaenda wanapata body ya mwanaume imetupwa mahali kwa vichaka. Wanamgeuza, wanapata kona 80 stab wounds. Yani ule mtu alimuua alikuwa ameamua huyu mtu abaki. Hii ni ile premeditated, unatandika mtu vile inafaa. So wakaita Rosemary, wakamwambia ni aje tumepata mtu hapa kwa bush na ana fit description ile ulitupatia, hebu kuja uangalie uconfirm kama huyu ndio ule mtu unatafuta. Of course Rosemary anakuja anaangalia, anaona oh my god ni husband wake. Kwanza ana roll hapo kwa mchanga, anapiga nduru deadly, analia kuruka. So of course mambo inaenda tu kama kawaida. Mwili ya Morris inachukuliwa inapelekwa kwa mochari. Before long mazishi inaorganiziwa. Bas after mazishi imehappen, nani anaingia kwa insurance company? You guessed right, Rosemary Ndlovu anaingia hapo akiwa amelia mbaya. Anasema wamenifanya mbaya bana, husband wangu yani future yetu ilikuwa kwa mikono ya mzee, wamenichukulia. Nikashia hiyo nini please claim ni ya 3.6 million pesa ya Kenya. Insurance company wanaangalia, wanaona yenyewe ni ukweli, huyu ni bibi ya huyu na huyu ameenda. We have no reason not to nini. So wanampatia pesa yake takriban milioni 3.6, 3.6. Na Rosemary anaendelea na maisha yake. Before long, mahali huyu Morris alikuwa anafanya kazi, American Embassy, wanampigia simu wanamwambia pole sana bana, mambo tulisikia hazi kile imemhapenia. Here is another sorry, hiyo 3.6 ilikuwa inclusive of the insurance claim na ile pesa American Embassy walipatiana. Total ilikuwa inakuja to 3.6 million. Bas, and that was 2015. 2016 no. Actually, turudi tu hapo 2015. Rosemary alikuwa transferred kutoka ile police station alikuwa anafanya kazi to another police station. Actually, the transfer came around hapo 2014, if I'm not mistaken. So, ameingia police station mpya. Now, the other colleagues wameanza kunotice, mtu, mazee, ni polisi kama sisi, same rank, lakini ana ball mbaya. Mambo yake si mbaya. But once in a while anakujaga akiwa amejam deadly wakati ana pesa, and she'd make it known to everyone wakati yako mbaya. Akiwa amesota, amna amani ya ofisi. Then all of a sudden the chick is balling again. So watu walikuwa wanashindwa, mresh nini waga anafanya. So before long wakakama wakadiscover she was a very very big customer for one of the biggest casinos in Johannesburg. Alikuwa gamazea anaingia huko anapiga mambo deadly. Na ukiona mtu anaoperatea casino si mtu anacheza na shilingi 2. Wani mtu pesa yake si pesa fupi. Na tunajua polisi wa South Africa wanalipwa poa kiasi, lakini si hiyo level ya. But anyway, kila mtu na maisha yake. So by 2014-2015 washaanza kudiscover akona hiyo kitu ya gambling sana. Sometimes ana win, most of the time ana lose. Juu inakoga hivyo, the house always wins. Hiyo inakoga sheria ya casinos.
2015 ndio hii imepita, amepoteza husband wake na amemzika, amepigwa payout ingine, of course, casino, gambling, nini, kuisha. Toka hapo 2016 akakumbuka na need kureconnect na my family members, nimewamiss by the way. Akaenda akatafuta brother, sorry, not brother. Kuna a niece of hers anaitwa Zanel kwao hawakuwa sawa. Sababu gani? Zanel ni mtoto wa Audrey, yule sister ambaye alipatikana amepoisoniwa na amenyongwa kwa nyumba. Unakumbuka hiyo sister Rosemary Mtoto wake Zanel. Sasa unaona hana mama na sidhani walikuwa na mzee, so maisha impeleki sawa. So Zanel akaamua kukuja kuishi na nani? Na Rosemary. At least hata amkeep company, sababu sinaona Rosemary amepoteza mzee just the other day. So Zanel amekuja, wameanza kuishi na yeye. Before long, bahati mbaya Zanel akivuka barabara mahali akagongwa na gari. So of course Rosemary amechukua msichana haraka, amemkimbiza hospitali very fast. Kuingia hospitali, madaktari wanaangalia Zanel, wanaona mambo yake si mbaya sana. Wounds zake ni superficial, hakuna any internal bleeding, hakuna nini. Hii ni haraka, jivu hapo, paka ndimu, sijui nini, funga na bandage, kunywa mwarobaini glass moja, enda nyumbani, tulia. Hii si life threatening, hii ni kitu, hii unapona hata tu kwa nyumba. No worries. Rosemary akachukua Zanel wake, msichana mrembo sana wa I think 21 years old. Akamweka kwa gari yake teketeke na akamrudisha wapi? Nyumbani. Saisi wanakaa pamoja. Usiku Zanel anaanza kucomplain, chest pains. Maze yako mbaya, anakohoa damu, anatapika damu. Rosemary anaona hapa ni noma. Huyu lazima tumkimbize hospitali tujue ngori iko wapi. Anarudishwa kwa gari ya Rosemary tena. Teke mpaka kwa ile hospitali wametoka. Hospitali anaingizwa pale, wanaenda wanampeleka pale kumfanya investigation, kuangalia ni nini inaweza kuwa inamsumbua. Wanapata broken ribs, damaged liver. Wanajiambia hapana, msichana tumekuwa na yeye hapa leo mchana na hatungemrelease kama alikuwa na hizi injury. Meaning hizi injury amezipata after atoke hapa. Wakauliza Rosemary, msichana nini nimemfanyikia? Akasema mimi mliniambia msichana ako sawa, nikampeleka nyumbani na mimi nikaenda job. Ama police officer na kuaga na kazi za usiku, night shift patrol. So sikuwa hapo. Mimi nimeitwa tu nikarudi nyumbani nikapata msichana analia huko, anakohoa damu nini. I don't know what she's done to herself. So of course again ni watu hawana pesa. In fact didn't take long, Zanel akakufia hapo kwa table. Wakamwambia mazee, tumejaribu kila kitu tungeweza, but hizi injuries zilikuwa too severe, ni hard. So msichana ameenda. Rosemary kwa floor, ni kuroll tu huko, anaokotwa mbaya. So mazee ikakuwa ndo hivyo, mazishi ikapangwa. Wakaenda pale, wakazika Zanel. Na huyu Rosemary hachangagi kwa mazishi. Akikuletea 3,000 kwa mazishi yako, we ni mtu wa nguvu. Hachangi. So mazishi imehappen. Kidogo nani anaingia? Insurance company. Ama mnataka niseme jina ingine? Si mnajua? Rosemary Ndlovu anakuja anawekelea claim kwa meza. Wamefanya nisi yangu mbaya. Huyu niece, in fact mama yake ni sitangu, tulimpoteza less than 2 years ago. Sasa ndio huyo niece ameenda. Sijui wanataka kunimaliza kwa nini? Unataka aje madam, nimeleta claim. Claim ikaenda through, akapigwa pesa ya Kenya taslim 850,000 Kenya shillings. Akaokota pesa yake safi na akaendelea na maisha. That was in 2016. 2017 akasikia hapana, nimemiss family members, nitembelee nani? Very nice. Kuna jamaa hapa ni my nephew. Huyu nephew wangu pia sijamuona in a while. Wacha nisikie hali yake iko namna gani, tuongee nini. Akavutia nephew simu. Nephew akamwambia in fact hata vile unaniona mazee, niko na kasafari kana come up, nafaa nitoke Joburg niingie Pretoria, which is slightly to the north of Joburg. Niende nifanye shughuli 2-3. Perfect opportunity ya sisi kubond. Fanya aje? Badala ya kushinda ukitafuta hii pesa ya kutoka Joburg hadi Pretoria, si wache mimi nikupatie lift, nikupeleke halfway, then kutoka hapa wewe ufike Pretoria. Uwezi shindwa kulipa nini hapa kutoka katikati.
The boy akaona, this is beautiful. Yes, let's do that. The boy's name was Mayeni. Mayeni ametoka shughuli zake, amekuja, amekutana na anti yake Rosemary. Wameingia kwa gari. Wameenda mpaka ile halfway mahali waliagree huyu jamaa ataendelea na safari. Wakaagana vizuri. I think hata Rosemary akamchunia kitu kadogo, akamwambia ilipa basi uendelee na safari, mimi si kutoka hapa naweza rudi. Asante sana, imekuwa true. Adios muchachos, peace. Na Rosemary akageuza gari yake, akarudi Joburg. Huyu mwingine akaendelea hadi safari ya Pretoria. Very nice. Pretoria alifika. Mulifika na yeye. 2 days later, Rosemary anapigiwa simu. Anaambiwa, mtu yangu, kuna body tumepata mahali hapa na ameumia sana, ameenda in fact, na tunaona ni kama kuna contact zako hapa nini, utakuja hapa uone kama huu ni mtu unajua. Rosemary teketeke, anarudi mahali alidrop kijana, anapata lo and behold, this is my nephew. Akaanguka kwa floor, akaroll mbaya, akalia, akasema munataka kunimaliza kwa hii country, lakini Mungu wangu halali. Hata munifanyie nini, Mungu wangu halali. Kidogo kidogo body imechukuliwa, imepelekwa moga haraka, sababu wale watu ni maskini. Investigations, who cares? Upeleka body zika. Nani anatokea kwa insurance company? You guessed right. Rosemary Ndlovu anakuja hapo, anawekelea claim kwa meza. But now, instead of saying that the person was her nephew, anadanganya, anasema he's her lover. Maybe kitu nilisahau kuambia ni kwamba mnakumbuka the very first person kuenda, yule cousin ambaye Rosemary alienda kwa mama yake akamwambia, nasipendi vile watu wanaangalia huyu cousin yetu, naona ni kama atakufa. Mnakumbuka huyo cousin? Immediately the cousin died. Rosemary akienda pale kuclaim insurance, alisema the cousin was her lover, which is very off, but somehow hiyo ililipwa. But not this one. This one watu waliangalia wakajiuliza, huyu ni lover wako Ebu let her do anything kuprove. Let her do anything. Niko sure kanyi ni lovers, mnatumianaga hata SMS za kuambiana sweet nothing. Samaje Salimu? We nilisikia unalalia ngumi unajifunika kofi. Nani yako na mtu hapa? Lazima kuna evidence. Mnatumiana Dolly na Spikes wako hapa. Mnasikia aje mko pamoja kazini na pamoja kwa bedroom? Hapo sawa. Guy, nasema hivyo na Bi Mkurua kwa. Tuanza kuwa split. Spikes wewe uende ufanye Njugush Creatives, Bi Mkurua aende afanye huko Njugush. Wakavinyea kuje huku. Ameenda ameclaim we are lovers. Akaambiwa ina mambo, let her anything to prove. Hauna hata SMS ya kumwambia I can't live without you. Nothing. Hauna hiyo? Nanyi ni lovers. Hiyo itakuwa ngumu. Until you can be able to prove that indeed the two of you are lovers, then we are sorry. We cannot pay this out because kidogo wa hesabu waingiani hapo. Ilimkwaza mbaya hiyo story. Sasa mazee, kifo ya Mayeni. Na huyu Mayeni ni Zanel's brother, by the way. Zanel mwenye tumezika tu juzi tukakula 850k. Hii ya Mayeni imekataa. Haidhuru. Barely 2 months into it, akaenda akachukua mwingine nephew. Anaitwa Brilliant. Akamtandika manyundo huko kwa soko huko mwisho. Na akaenda akaclaim, akasema in fact huyu hata tulikuwa tumechukua 3 life insurances. Tulikuwa tunampenda sana. So nimekuja kuclaim. Akaulizwa huyu mko related aje? Akasema huyu ni mtoto wangu wa kujizalia. Akaambiwa leta basi kitu ya kuprove. Huwezi kosa birth certificate. Huwezi kosa hata daktari mmoja kusema huyu mtoto ukweli ni mimi nilizalia. Like anything. Rosemary alikuwa na anything ya kuprove Brilliant ni mtoto wake? Hakuwa nayo. The second time insurance imekataa. But remember, 6 people in this family have disappeared mysteriously and ended up dead. Na pesa inatolewa tu kwa insurance. Kama ni rahisi hivyo, situendelee na hii kazi. Hizi ni bet 2 zimeungua, but ni sawa. Bet huungua kila mahali. Now,
Ni relative mgani mwingine nimemiss? Let me see. Rosemary anakumbuka ako na sister. Sister yake anaitwa Joyce. Hapo Rosemary akaweka multi-bet. Joyce ako na watoto 5. So nikiweka Joyce kwa insurance na niweke hao watoto wote 5, alafu wote waende the same day, unafikiria ndakuwa nimefunga how much? Joyce akafanya hiyo kamambo, kila mtu insurance safi, all the 5 children nini. But now for Joyce, huyu ni sister yake, alikuwa anashindwa hii kitu ata execute aje. Akaona the best thing is to hire the services of a hitman. Now, remember very well, Rosemary was a police officer. So of course, kwa line zake za kazi huko alikuwa ameinteract na a few criminals hapa na pale. In fact, alikuwa ameshika jamaa moja by the name Kunene on needs of gun possession. Akamwambia, Kunene, wewe kuja hapa kwanza. Unakumbuka nilikushika sababu ya kubeba bunduki ovyo ovyo. Na hiyo bunduki mimi najua utumiangi kuosha magari. Hiyo bunduki unafanyaga nayo kazi. Kweli uongo? Akamwambia ukweli, lakini mimi ni mtu najaribu kubadilika. Akamwambia kuna mwizi ni mwizi. Fanya hivi, sababu wewe ni mtu unajua kutumia bunduki. Niko na sister yangu hapa anaitwa Joyce, na Joyce ako na watoto 5. Mimi nataka unisaidie kuwapiga minus very fast. Nataka uniondolea watu kwa equation. Of course pesa nitakupatia nyingi, sababu ile insurance iko pale si ya shilingi 2, tutakafunga mbaya. Now, Kunene the hired hitman was not a saint at all. Si mtu wa kanisa hata kidogo. But hiyo request ilimshtua mpaka karibu aingie church immediately. Yani ushaipigwa request, wewe ni mtu very wayward, lakini huyu mtu anakupatia request, unashanga wewe, kwani wewe shetani wako ni tofauti na ushetani wangu? Juu your sister and 5 of her kids. That's some type of special. Hiyo yako sielewi ni type gani. So Kunene akamwambia ina mambo, fanya hivi, nipatie 1 day niende nikae chini nijiweke kwa hiyo space vizuri, nikuje tufanye nini? To execute. Rosemary akamwambia ina mambo, take your time, ukiwa fiti we niambie. Kunene anatoka kwa Rosemary teke. Kuna ka video fulani kanjugush, sijui kama mmeshaona ako ka video wakati anaenda, alitoka teke akienda wapi? Police station quick. Akaenda kakalisha maofisa chini, akawaambia nama, najua mimi ni mtu mbaya, lakini muko na watu wabaya hapa nje, nyinyi ndio hamjui. As I'm sitting here, nimepatiwa kandarasi ya kuua sister ya mtu, na huyo mtu ndio ananituma niue sister yake na watoto wake 5. Na huyo mtu ni mtu wenu. She's a police officer. Makarao, ni nani huyo? Majina chini. Okay, sawa. Hizi vitu natuambia ni kweli. True can cheat can die. Huyo mtu anataka kuwa nini sister yake na watoto. Na tusipofanya kitu, juu ataona mimi nimelemewa na kazi, hata haya mwingine na huyo mwingine hata sleki. Hao watu wataenda. So ikakuwa sawa. Rudi kwa Rosemary, mwambie uko tayari kufanya kazi. Lakini hiyo kazi ni heavy kiasi, huwezi ifanya peke yako. So umekuja na right man wako mwingine mwenye mko sawa hii mambo ya kuua watu na watoto wao, mnataka muifanye mkiwa wawili. Kile Rosemary ajui ni kwamba huyu right man wako mwingine ambaye mtaenda na yeye hii mkutano ni nani? Police officer. Hiyo iko sawa? Very good. Number 2, mikutano nataka tuweke kwa gari yako Kunene. Usikubali kufanya mkutano kwa gari ya nani? Ya Roslyn. Sababu gani? Sababu tunataka tu bag hii gari yako, tuweke kamera safi, microphone safi. Yani Steve na Spikes huko wangekuwa kazi mbaya. Hakikisha akikuja akae kwa hii kiti ya passenger. Huyu undercover police atakaa kwa kiti ya nyuma hapa, weka kwa dereva. I want you to get as much information from her as possible. Kunene akatoka hapo vizuri, akaingia pale kwa workshop, gari ikabagiwa sawasawa, camera working, microphone check. Chukua simu teke, vuta kwa Rosemary. Rosemary chukua simu, akaambia ni aje, ni sawa, nimekubali kazi, tukutane place fulani, nataka tuongee uniambie vile tuna execute. Rosemary very excited, anamwambia hapo sawa, tukutane. Kunene na undercover na the other hitman hapo kwa kiti ya nyuma wanaingia ile maskan. Wakiingia ile maskan, Rosemary anafunguliwa mlango hapa kwa passenger, anakaa chini. Wanamwambia sasa tueleze kwa kinaga ubaga, ungependa to execute kitu namna gani? And Rosemary proceeds to incriminate herself throughout this
17-minute video, lakini sababu hatuna 17 minutes, wacheni niwapatie tu ka snippet ka Rosemary akijiimplicate for the murders of her sister and her 5 children. Ngabashisa marukwaza nokuduhula ayikho emakhaya yabona ukushisa mama. Mambo yameenda yakawa design hiyo. Now the police have evidence. Washajua huyu mtu ni mnyama. Huyu mtu kumbe ndio kazi amekuwa akifanya. Now all of a sudden it starts making sense to very many people that people have been dying mysteriously from 2012 to 2018. That makes it a person every year for 6 years. Mtu amekuwa akitucheza mbaya. So teke without wasting time, the police swoop in on her, wanaenda wanamuokota deadly. Yani anasubjectiwa tu na ma evidence. Yenye hata yeye mwenyewe anaona hapa kujitoa naye ni ngori. So mazee in 2018 wanaingia kotini. 2019 actually. Wana kesi inafunguliwa officially, then they take I think 2 years wakibuild hiyo kesi vizuri kabisa, yani airtight kabisa. In 2021 Rosemary Ndlovu anasimama pale kwa dock na judge hana huruma na huyu mrembo hata kidogo, ni kumunenga. First of all, kula 6 life sentences for the 6 people you murdered, sababu sisi ni watu watupendi mchezo. Number 2, kula 10 years for all the fraud that umefanya in the process. Kulikuwa na a lot of fraud cases hapo katikati. Number 3, kula another 10 years for conspiracy to commit murder, even though sister yako alipona, lakini ulikuwa umepanga unataka kumnini. So for that unakula miaka zingine 10. So ni 6 life sentences plus 10 year fraud, 10 year conspiracy to commit murder, na another 10 just because we can do it. For good measure. And may the accused please rise. In the circumstances, the following order is found guilty on count 1. Kwani iko nini? So in 2021 Rosemary Ndlovu aliingia ndani. Huyo hatoki. Wacha tuambiane ukweli. Despite the fact that ako eligible for parole when she is 74. Right now she is 45 na hata hiyo parole sioni. 6 life sentences surely. Hata ukipadoniwa uambiwe basi hizi 6 life sentences tumetoa, service 30 zenye tumekupiga na sasa hiyo uko 74, hata wewe. So huyo hatoki, ako ndani. Serves her right. In totality hata tunaweza ipiga hiyo hesabu 650k plus 4.5 millions plus 3.6 millions. Kwanza hii 4.5 plus 3.6 already tuko at 8.1. No. Yes, tuko at 8.1. Correct? 8.1 ongeza 650 hapa, tuko kitu kama 8.8 hapo. Haya, ongeza hii 850 hapa, tuko kitu kama 9.6 there about, sio? Alikuwa shy of kukula 10 million from her family members, maze. Yeah. And that's the story of Rosemary Ndlovu. Wacha kule mahindi hiyo kamiti yao South Africa. Na hapo ndio tunakafungia guys, imekuwa true sana. Kumbukeni we have a new channel kuanzia next season, Headline Hitters inahama officially. It's going to another channel, na link to that other channel iko hapa kwa description. So please ingieni hapo, subscribeini, iteni mbogi wakamu waingie, sababu bana in a few short weeks tutakuwa tunafurahi mbaya, au sio wadau? Imekuwa true sana na watambua deadly. Adios muchachos. Peace. Fear two people. Fear akina mama na fear anyone who does not fear akina mama. Yeah. Mkiamka asubuhi, before uombe ama ukunywe breakfast, take 15 minutes. Fear women for no reason. Then unaweza ingia ukunywe breakfast yako safi. Na usiku before ulale, take another 15 minutes. Fear women because it's crazy guys, it's crazy.